Hi, my name is Ben. Hi, my name is Noah. Hi, my name is Lauren. Welcome to our exhibition project. The streetcars in Portland race through the streets in the rain. The buildings and skyscrapers stand tall like trees. The city is contained by invisible walls. This is not magic. It is all impacted by urban planning. We decided to research urban planning impacts how our cities function, We decided to dive into research on how Portland is organized, how Portland developed and evolved, the consequences of urban planning on the environment. These lines of inquiry were all guided by how we organize ourselves and how to create a livable city. Portland's population is growing like never before, but in our city, that doesn't always mean more city growth. We are very organized in the planning of our city. Metro, the urban planning branch of Portland, is in charge of the zoning laws. But what are zoning laws? Zoning laws are certain rules that architects and city planners have to keep in mind during the organization of our cities. For example, a factory that produces harmful smoke cannot be built next to a neighborhood or a residential area. Another reason that Portland is unique, or a place that does things its own way, a quote from the film Making Sense of Place Portland, is its urban growth boundary. The urban growth boundary is the limit of which urbanization cannot exceed. But with Portland's growing population, Metro, who's in charge of the urban growth boundary, has to every so often expand it to fit the current population and the population growth. Metro encourages people to build taller buildings with more green spaces and space for people. Metro also encourages people to build ADUs, or accessory dwelling units, which is a house and a backyard. We want to conserve as many green spaces, forests, and farming lands as possible. Have you ever wondered what Portland looked like before it was founded? We decided to research how Portland developed and evolved. We looked back to the scene in 1851. It was not yet a city. That was only 167 years ago. According to a book titled Portland, Then and Now, Portland is a rough frontier village. In 2001, Portland, Oregon celebrated 150 years. Today, the city has evolved into a well-planned, modern city. In reading a history of city planning in Portland in History Quarterly, it turns out that Portland's history of urban planning follows the history of urban planning in the United States. We can see times in Portland history where urban planning focused on wide boulevards and architectural detail, to today, where we are focused on managing density and being a green city. We turned our attention to the consequences of urban planning on the environment. Whether it is good or bad, it depends on the city and its plan of action. Portland is a city that promotes biking, walking, taking a bus, or maxing. However, we still have a lot of cars on the road. These cars can have negative consequences on the environment. For example, cars can kill animals as they try to cross between habitats. Also, cars can create harmful smoke that's bad for our health. In an article titled Roads Take a Toll on Wildlife, we learned that our planning of roads has really hurt the animals. On the other hand, Portland has a project called 2035 that would increase the green spaces in Portland. Also, there has been an effort to put solar panels and renewable energy sources in new construction around the city. We may not be perfect, but we are trying to conserve space and the quality of life. Nous allons maintenant vous présenter un slideshow. Un futur plan pour la ville de Portland. Ville verte. Métro et des autres organisations comme la Société Audubon ont des idées qui changeront Portland. Plan de 2030. Des jardins à l'intérieur des bâtiments, des fenêtres qui évitent des accidents avec les oiseaux, des panneaux solaires qui produisent l'électricité pour tous les bâtiments.
Ce sont tous des idées qui peuvent être vraies avec l'aide de ces organisations. Un plan de vie central. Le plan de vie central fait partie du plan 2030. Ce plan est une des phases qui changera la future de Portland. Mais ce plan devrait se mettre en place avant 2030. Que se passe-t-il maintenant? Maintenant, l'organisation Metro essaie de changer Portland. Avez-vous vu les nouveaux bâtiments qui changent notre horizon? Ces nouvelles constructions sont plus modernes, plus vertes et offrent plus de sécurité. Mais il y a des personnes qui sont contre la destruction des vieux bâtiments historiques. Il y a des vieux bâtiments historiques qui sont importants à Portland, mais pour créer de nouveaux bâtiments plus modernes, on doit détruire des plus vieux. Now, a brief history of Portland and a timeline to help show you the information. William Overton et Asa Lovejoy découvrent ce qu'on appellera Portland. Portland a été construit près de la rivière Willamette parce qu'il pouvait accueillir de grands navires de mer. William Overton se lassa de construire des routes et vend sa moitié de Portland à Francis Petitford. Le nom de Portland est décidé par un lancer de pièces. La première maison est emportée de Maine. En 1851, Portland est reconnue comme une ville. Il y avait 200 maisons qui étaient agglomérées autour des rues centrales. Voici une photo d'une des rues centrales. En 1948, les responsables de l'aménagement urbain ont commencé à réviser un plan de renouvellement urbain pour la partie de Portland qui entoure le centre-ville. Celle-ci est détériorée et bientôt on démolit beaucoup des plus vieux buildings de la ville pour faire de la place pour de nouveaux développements. Portland a commencé à penser comme une expérience urbaine et des idées pour fabriquer un centre-ville joli, fonctionnel et vivable regorgent. Dans l'année 1905, la population atteint 200 000 habitants et dans le côté est de Portland. 4 ponts reliant le côté est et le côté ouest et des tramways se développent car le côté est a un accès sur le fleuve Columbia et la rivière Willamette. Dans le centre commercial, une vague de construction interprétée à Paris. Le plus ancien de ces bâtiments était le bâtiment Wells Fargo, qui était aussi le premier gratte-ciel de la ville, car la terre cuite est plus légère et donc mieux pour construire en hauteur que la pierre. Dans les années 1970-1980, le parc Révérend Tom McCall a été construit sur le bord de la rivière. En 1973, le parc Révérend Tom McCall a été construit sur le bord de la rivière. En 1973, le projet de loi sénatoriale a été adopté. On y trouve des valeurs de l'Oregon dans les approches d'aménagement urbain, préserver les belles terres de l'Oregon et les précieuses terres agricoles. Un centre commercial de transit favorable aux piétons a été construit au centre-ville et le système de train léger sur rail de la région métropolitaine, aussi connu sous le nom de MAX, a fourni une nouvelle forme de transport en commun. Pour notre action, nous avons écrit 2 lettres au gouverneur Brown et au maire Wheeler. Dans ces lettres, nous avons expliqué qu'on soutenait les futures idées pour Portland. Nous avons aussi donné des suggestions pour la future de Portland, comme des passages d'animaux sur les routes majeures, et on voulait aussi augmenter le transport public pour que plus de personnes l'utilisent. Ces idées sont petites, mais elles peuvent changer notre vie.
Here is an example of urban planning that has been beneficial to the city of Portland. L'afflux soudain de la population à Portland a créé des problèmes de circulation. Ces problèmes de circulation ont créé plus de pollution que d'habitude. Les responsables des aménagements urbains ont donc décidé de créer une nouvelle forme de transport en public. Le Metropolitan Area Express, ou le MAX. Le MAX a réduit les problèmes de circulation et de pollution. Le MAX a ainsi diminué la pression sur les limites de croissance urbaine en augmentant la densité de la population autour du MAX. Maintenant, Lorraine va vous présenter notre projet d'art. Notre projet d'art Pasolini. One of the most interesting things we learned during our exhibition project was about the future of Portland and the ideas that will help us adapt to the growth of it while keeping Portland green. Nous voulons savoir plus sur les espaces verts et ce que l'on peut faire pour favoriser l'environnement. We learned that urban planning is a human-made, very complex system that connects our city and the community. Notre idée centrale connecte avec notre thème transdisciplinaire car la planification urbaine est un système créé par les humains. Les décisions de ce système sont créées par la société. We would like to thank our teachers, Ms. Taylor and Cedric. We would also like to thank our mentor Tessa, Sarah Post-Holmberg, the expert we interviewed during our research, and all of you for coming here tonight. Do you have any questions? Stop saying it! Come on, it's hot in here! What does referendum mean? I don't know. Yes, you. What was the most interesting thing you learned about Portland's history? You'll have to get back on me 3 days later. Good answer. When you talked about how fast Portland is growing, did you guys learn how fast it was growing? Well, we're supposed to be meeting 700,000 people by the end of 2018. Which is a lot of people. I think it's time for the next group. Out of the future project for Central City 2035, which is the one that you think is the most important? Probably 2035. It's the bigger project, I think. Which one? Which part inside? Oh, Noah? No? Are you listening? I don't know. Honestly. Alright. It's probably maximizing our green spaces and trying to make Portland as green as possible and energy efficient. You look at your city differently, and if you do, which part? Do you have? I've personally been trying to notice the differences between maybe like a couple months ago and now, and I can see there's a lot more taller buildings to fit more people because we don't want to expand our city into our nice lush green forests. And out there. So 10 years from now, you want to live in Portland or go somewhere else? Depends where I go to college. Nice one. All right, thank you.